হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু বং ভয়াজ। আর আজকে একটা নতুন দিন, নতুন ব্লগ। হ্যাপি সানডে টু ইউ অল। আর আজকের ব্লগটা ইজ অল অ্যাবাউট প্যাম্পারিং আওয়ারসেলভস। তো আমি অনেকদিন ধরে একটা পেডিকিউর করবো ভাবছি। তো ফাইনালি ওটার জন্য যাওয়া হবে। অ্যান্ড অলসো হি ওয়ান্টস টু ডু আ হেয়ার কাট। সো হেয়ার কাট অ্যান্ড শেভ। তো তার জন্য আমরা একটুখানি বেরিয়েছি। আর এটাই, আর তার সাথে যা যা হতে থাকবে উইল শো ইউ দ্যাট অলসো। সো ইয়া, সি ইউ সুন। These are the rate charges. আমি আজকে পেডিকিউর করাবো, তো সব কিছু দেখে আমার এটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগছে। আইসক্রিম পেডিকিউর, আই হ্যাভ নেভার হার্ড অফ এনিথিং লাইক দিস, সো দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম গোনা ডু টুডে। আর you guys can pause the video and see the charges. So let's see how this turns out. প্যাম্পারিং ইজ কমপ্লিট। সাথে যা টাকা পয়সা ছিল সেটাও কমপ্লিট। মানে সিরিয়াসলি বেশি খরচা করেন, মানে মোটামুটি 3,000 টাকা অ্যাপ্রক্স করতে হবে। আরে এরম একটা জায়গাতে আসলে তো হবে, সেটা কিছু করে না। অ্যান্ড ইটস ভেরি লাইক ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল, সব রোজ রোজ এই জিনিসগুলো হয় না ঠিকই। সো অনেক দিন পরে উই হ্যাভ ডিসাইডেড টু ডু দিস ফর আওয়ারসেলভস। এবার তুমি দেখো তোমার চুল টুল কেটে কিরম লাগছে, মানুষের মতো। ও পাশটা মানুষের মতো, আমার পাটা আমি বাড়ি গিয়ে দেখাবো কিরম লাগছে। বাট অনেস্টলি স্পিকিং, পেডিকিউর ওয়াজ জন্মে কোনো দিনও আইসক্রিম পেডিকিউর শুনি, পায়ে আইসক্রিম লাগা সত্যি মানে এত রিল্যাক্সিং, ইট ওয়াজ অ্যামেজিং। বিভৎস ভালো যে করেছে, ওর নাম তুলিকা, অসাধারণ করেছে একদম, মানে প্রচণ্ড সময় নিয়ে করেছে, এফর্ট দিয়ে করেছে। ইট ওয়াজ রিয়েলি গ্রেট। লাইক আই এম সো হ্যাপি উইথ দ্য সার্ভিস। মানে টাকা খরচা করাতেও গায়ে লাগে না, বাট ইট ওয়াজ রিয়েলি ওয়ার্থ ইট। কেন কি এরম তো রোজ রোজ মানুষও খরচা করে না, ওয়ান্স ইন আ ওয়াইলই হয়। সো ইট ওয়াজ ভেরি নাইস। মাই ফিট আর স্মেলিং লাইক আইসক্রিম রাইট নাও। সত্যি মানে এত ভালো লাগছে। তো বাড়ি গিয়ে উইল শো ইউ। অ্যান্ড ফ্রম হিয়ার আমরা কী করবো, আইসক্রিম খাবো, খেয়ে বাড়ি চলে যাবো। বাড়ি গিয়ে বাকি ডিটেলসগুলো জানাবো। হ্যাঁ, কত কী লাগলো, হ্যাঁ না না সব ঠিক আছে। সি ইউ সুন। ওয়েলকাম ব্যাক গাইস টু বং ভয়াজ। অ্যান্ড আমরা বাড়ি চলে এসেছি। এসে গেছি ফেরত, খুব টায়ার্ড। কি আসে একদম নিজেদেরকে প্যাম্পার্ড করে She got pampered
আমার হেয়ার কাট হয়েছে আর বিয়ার্ড শেভ ওয়েভ অ্যান্ড অল সেট ফেট করা হয়েছে। She got pampered. We talk about the service. It was really nice. Yes, it is. মানে যারা শুনছে তাদের মনে হতে পারে যে অনেকটা টাকা একটা পা ম্যাসাজের জন্য কি দেওয়া দরকার, বাট স্টিল মানে see pedicure we can do at home, like cleaning everything and stuff, but the massage and everything else was there. খুব ভালো। Important কিছু জিনিস just let you know about the charges. So she did a Icecream pedicure which costs 1,000 rupees, not including the taxes. And I got a haircut done, and I did a I got a shave and set my beard and all. So that total for the haircut it was I think 500 and 350 for the beard. And she had her eyebrows done as well. So total eyebrows was 60 rupees I think. I think total the bill came around including taxes. Taxes was around 350 rupees, and which is a lot. So total was 2,263 or something like that. That is it, guys. Do check out Toni and Guy. It's on first floor, City Center 2. There are other locations as well, but the place where we stay in Rajarhat, so it's near to our place. Do not forget to like, share, subscribe and comment if you like our vlogs. Please support us. Please do subscribe if you are watching this. It will really encourage us to give you more vlogs. And there are some upcoming vlogs that we are planning and will be a surprise for everyone, hopefully. So please, yeah. So stay tuned. To Bon Voyage will give you much more content about travel, food and everything, and our daily life as well. So hope you guys are liking it. Please support us, subscribe our channel, and hit the bell icon. Hit the bell icon.